why India is topping the rank of infertility. ఇండియాలో చూసుకుంటే 10 to 15% ఆఫ్ దెమ్ దే ఆర్ ఇన్ఫర్టైల్ కపుల్స్. How do you even diagnose infertility? మెన్ స్పర్మ్ 50% కాజ్ అయితే women is 50%. It's not always the women. I would not say infertile couples. I would say the couple is having fertility issues. Any patient, if they want to go to a doctor, they definitely now Google search. ఎవరు ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి గూగుల్ సెర్చ్ చేయకుండా వెళ్ళరు. And they'll be more confused. డాక్టర్ చెప్పిన దానికన్నా వాళ్ళు గూగుల్ సెర్చ్ చేసిందే ఎక్కువ నమ్ముతారు. I have seen a patient who's not conceived for 10 years, and when I ask them what is the problem, they don't know what it is. So they've not tried till now. There was no intercourse till 10 years because they didn't know what to do and how to do. conceive? Yeah. I had a young girl last time. She's around 23 years old. She came alone. వచ్చి నేను ఎగ్ ఫ్రీజ్ చేసుకుంటాను, నాకు ఒక ఓవరీ తీసేశారు, నేను ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటానో తెలీదు, ఐ వాంట్ టు ప్రిజర్వ్ మై అదర్ ఓవరీ ఎగ్స్ అని చెప్పి షీస్ కమ్. నాట్ అబౌట్ ఓన్లీ సెలబ్రిటీస్, జనరల్ పబ్లిక్ కూడా ఈ సోషల్ ఫ్రీజింగ్ అవేర్నెస్ వచ్చింది. What is your take on using Viagra? See, Viagra is we usually give it for both men and women. అందరికీ తెలీదు, women కూడా ఇస్తామని చెప్పి. యూజువల్లీ ఏంటంటే బ్లడ్ ఫ్లో ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఇస్తాం. I've seen this movie, Bollywood movie. Good news. I know after this movie ఎంత మంది పేషెంట్స్ వచ్చి మమ్మల్ని అడిగారో, that is about sperm mixing. Right. Yeah, I know that. మేడం నిజంగా ఇట్లా అవుతుందా, మా స్పర్మ్ ఇంకొకరికి పెట్టేస్తారా? నిజంగా అవుతుందా? No. Firstly, thank you ma'am, thank you so much for coming to our studio. My pleasure. చాలా ఎక్సైటింగ్ ఉంది, ఎందుకంటే we always wanted to have a myth busting conversation with our guests. Yes. And surprisingly ఈ టాపిక్ ని మేము పిక్ చేసుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే, డ్యూరింగ్ అవర్ రీసెర్చ్ we went back, we were just looking at ఎవ్రీ అదర్ టాపిక్. మేము ఏది ప్రయారిటీగా చూద్దాం అనుకుందాం అంటే, సంథింగ్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద సొసైటీ, ఒక స్టిగ్మా లా ఉంటుంది చూడండి, అది క్రాక్ చేద్దాం అన్నట్టు. దట్ వాజ్ అవర్ జర్నీ. ఫస్ట్లీ మ్యామ్, ఇఫ్ ఐ మే కాల్ యూ డాక్టర్ గారు, చెప్పండి, ఐ వాంట్ టు నో ద మెయిన్ రీజన్ వై ఇండియా ఇస్ టాపింగ్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది ఇస్ రైజ్ నౌ, ర్యాపిడ్ గా రైజ్ ఉంది. ఇండియాలో చూసుకుంటే 10 to 15% ఆఫ్ దెమ్ దే ఆర్ ఇన్ఫర్టైల్ కపుల్స్. సో ఎందుకు అంటే, ఫస్ట్ ఇస్ ద లైఫ్ స్టైల్. ఐ వుడ్ సే లైఫ్ స్టైల్, మెయిన్లీ ద టాక్సిన్స్, ఎన్విరాన్మెంటల్ టాక్సిన్స్. కానీ మన లైఫ్ స్టైల్లో చూసుకుంటే స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్స్, వాళ్ళు టైమ్ ఆఫ్ దేర్ వర్క్, నైట్ డ్యూటీస్ ఎక్కువ మంది చేస్తారు, స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్స్, అండ్ బాగా కెమికల్ ఎక్స్పోజర్, పెస్టిసైడ్ ఎక్స్పోజర్స్ అన్నీ బాగా ఫార్మర్స్లో కూడా ఉంటాయి. రేడియేషన్ కానీ ఆక్యుపేషనల్ హజార్డ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఆల్ దీస్ ఆర్ కాజింగ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ. మెయిన్గా మనం ఫుడ్, జంక్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ తీసుకుంది, చిన్నపిల్లల నుంచి చూస్తున్నాం. అండ్ ఆల్సో న్యూట్రిషన్ డెఫిసిట్ కూడా ఇండియన్స్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే, వాళ్ళు తీసుకునే డైట్లో హైలీ న్యూట్రియంట్స్ ఉండే డైట్స్ తీసుకోవట్లా, కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్, షుగర్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటారు. సో దీనివల్ల ఒబెసిటీ వస్తుంది, హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వస్తుంది, ఇన్ఫర్టిలిటీ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వై మెయిన్గా న్యూట్రిషన్ డెఫిసిట్ ఎక్కువగా ఇండియన్స్లో ఎక్కువ చూస్తున్నాం. దట్ ఈస్ కాజింగ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ మోర్. ఇప్పుడు వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటేనే ప్రెగ్నెన్సీ రాదు అనుకుంటారు, వెయిట్ తక్కువ ఉన్నా కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రాదు. So that is also the reason. That is the main reason actually right now. We have taught the world how to eat, to be very honest, and we are not following it. Yeah. Is that it? Yeah, ante. Yeah. It is very shocking to hear, but apparently that's what it is. We are like, how are we topping in, like, first like lunama salu anesi మేము కూడా అనుకున్నాం. Then that's where we wanted some expert advice to tell us exactly, to tell our audience also exactly as to what goes into this, asalu ఏమైతుంది, ఈ పారామీటర్స్ ఏమేమి ఉంటాయి. Moving on, I want to also ask, what was the most interesting case that you have dealt with over these 19 years of your career? ఇప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్ కేస్ అంటే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, చాలా మంది మన దగ్గరికి ఇప్పుడు వచ్చేవాళ్ళు మెయిన్గా ఫెయిలియర్స్ ఎక్కువ వస్తారు. సో ఐ డీల్ విత్ మోర్ ఆఫ్ challenging cases, and somebody had failed IVFs, and also people who had somebody who's lost their partners. ఇప్పుడు చాలా మంది ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ వస్తున్నారు. ఇప్పుడు అది కూడా ఏంటంటే, సోషల్ ఫ్రీజింగ్ కోసం కొంతమంది వస్తున్నారు, and somebody who's lost their partner wants to get pregnant again with a donor sperm, or freeze their eggs now, or want to plan pregnancy later when they find another partner. సో అది అవేర్నెస్ ఇప్పుడు చాలా మందికి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇదివరకు అది తెలియదు చాలా మందికి. అండ్ ఆల్సో చాలా కాంప్లికేటెడ్ కేసెస్ లైక్ ఎండోమెట్రియోసిస్, అంటే ఓవరీలో డిజీజ్ ఎక్కువ ఉండి యూట్రస్ లేని వాళ్ళు ఏం చేయాలి. సో ఇట్లాంటి కాంప్లికేటెడ్ కేసెస్ ఎక్కువగా ఐ టాకిల్ మోర్. అండ్ మల్టిపుల్ IVF ఫెయిలియర్స్. ఇప్పుడు IVF అంటేనే ఓకే 100% అయిపోద్ది అన్న మిత్ ఉంటుంది. సో 100% IVF అవ్వదు. IVF సక్సెస్ రేట్స్ ఓన్లీ 60% ఉంటాయి. సో చాలా మందికి ఫెయిలియర్స్ ఉండొచ్చు. సో హౌ డు వి డీల్ విత్ IVF ఫెయిలియర్స్? సో IVF ఫెయిల్ అయితే నెక్స్ట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? దట్ ఈస్ వాట్ ఐ డీల్ విత్ మోర్. Okay. Yeah. But how do you even diagnose infertility?
in general? See, diagnose ante ఇప్పుడు infertility అందరూ, I would not say infertile couples. So I would say the couple is having fertility issues. So వాళ్ళకి మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ థింగ్, ఇఫ్ దే నాట్ ఏబుల్ టు కన్సీవ్ 1 year or 2 years of marriage లో 80 to 90% ఆఫ్ దెమ్ కన్సీవ్ అయిపోవాలి. సో 1 year 2 years లో అంటే న్యాచురల్గా ట్రై చేస్తూ, ఇప్పుడు చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే మీకు మ్యారేజ్ ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది అంటే 10 years అని చెప్తారు, బట్ ప్లానింగ్ ఫర్ ప్రెగ్నెన్సీ ఏంటి 1 year or 6 months చెప్తారు. సో దే షుడ్ ట్రై ఫర్ కంటిన్యూస్లీ ఫర్ 1 year. 80% ఆఫ్ దెమ్ దే కన్సీవ్ అవ్వకపోతే నెక్స్ట్ స్టెప్ మనం చూసేది ఏంటంటే హస్బెండ్ స్పర్మ్ పారామీటర్స్, బేసిక్ స్పర్మ్ టెస్ట్ చూస్తాం, కౌంట్, మొటిలిటీ అండ్ షేప్స్ ఆఫ్ ద స్పర్మ్. వైఫ్ లో చూడాల్సింది వెదర్ రెగ్యులర్ గా సైకిల్స్ అవుతున్నాయా, యూట్రస్ ఎలా ఉంది స్కాన్ చూసుకొని, ఓవరీస్ ఎలా ఉన్నాయి, హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఏమన్నా ఉందా. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ బేసిక్ ఇవాల్యుయేషన్ వీ నీడ్ టు చెక్, దెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద రీజన్ వై దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ప్రెగ్నెంట్. బట్ ఐ మీన్ ఇది చేసిన తర్వాత కూడా యాజ్ యూ మెన్షన్ దట్ ఓన్లీ 60% సక్సెస్ రేట్ ఉండే ఫీల్డ్ IVF అనేది అన్నారు. బట్ అగైన్ ఐ హియర్ అ లాట్ ఆఫ్ మళ్ళీ స్టిగ్మా అనొచ్చు, సొసైటీ స్టిగ్మా. ఎక్కడ అంటే పీపుల్ ఆర్ ఆఫెన్ జడ్జ్, ఈవెన్ మెయిన్లీ ఉమెన్ ఆర్ మోస్ట్లీ జడ్జ్ సేయింగ్ దట్ ఓ యు ఆర్ ద రీజన్ వై దేర్ ఇస్ అ మిస్క్యారేజ్. ఆ బేసిస్ మీద కెన్ యూ ఆల్సో టెల్, I mean from your experience, how does a man's sperm ఇంపాక్ట్ ఇప్పుడు IVF చేసిన తర్వాత కూడా మిస్క్యారేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎంత ఇంపాక్ట్ చేయగలుగుతుంది? డెఫినెట్లీ చేస్తుంది. మెన్ స్పర్మ్ 50% కాజ్ అయితే ఉమెన్ ఇస్ 50%. ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ ద ఉమెన్. ఇప్పుడు చాలా మంది విలేజెస్ లోంచి వస్తారు, వాళ్ళు ఏంటంటే ఫస్ట్ మేల్ పార్ట్నర్ తీసుకుని రారు. మదర్ ఇన్ లా విల్ కమ్ విత్ ద డాటర్ ఇన్ లా అండ్ షీ సేస్ మాకు తినకే ప్రాబ్లం ఉంది, తినే చూడండి అంటారు. బట్ దట్స్ నాట్ ద ఫ్యాక్ట్. the guy, you know, the male partner is having the problem there. అది ఇప్పుడు కొంతమందికి అర్థం, బట్ ఇప్పటికి ఇంకా వస్తారు. ఓన్లీ ద ఫీమేల్ తీసుకొని వస్తారు, తనకే ప్రాబ్లం ఉంది, కన్సీవ్ అవ్వట్లేదు, అబార్షన్స్ అవుతున్నాయి. బట్ యాక్చువల్ మన ఇవాల్యుయేషన్ చూస్తే మేల్ పార్ట్నర్కి ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ దేర్. సో మేల్ స్పర్మ్ ఏంటంటే కౌంట్స్ అన్ని బాగున్నా కూడా దే సంథింగ్ కాల్డ్ as DNA fragmentation, అంటే స్పర్మ్ లో DNA విల్ బి ఫ్రాగ్మెంటెడ్. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి కూడా అబార్షన్స్ అయ్యే రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మేల్ విల్ బి ద కాజ్ ఫర్ దోస్ అబార్షన్స్. సో అబార్షన్ అవుతుందంటే వీ హ్యావ్ టు ఇవాల్యుయేట్ బోత్, ఫీమేల్ పార్ట్నర్, మేల్ పార్ట్నర్, ఇద్దరిని ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి. అండ్ టాకింగ్ అబౌట్ ది ఫ్రీజింగ్ ఎగ్స్, సో మృణాల్ ఠాకూర్ గారు, మెహరీన్, recent ga Mehreen, I've seen a reel where she's shown her full process of egg freezing, how she's gone through egg freezing. I didn't understand, how do you freeze an egg, like how does it even practice? అసలు ఈ టెక్నాలజీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇట్స్ లైక్ వెస్ట్ నుంచి వచ్చిందా లేకపోతే నేను ఎప్పుడు వినలేదు కాబట్టి it was a big question mark. It is there because now science has evolved and also fertility has evolved so much. ఇది వరకు చూసుకుంటే IVF సక్సెస్ రేట్ 30% ఉండేవి, ఇప్పుడు 60% కి పెరిగింది. అంటే మనం there is an advancement in selecting the embryos, best quality. ఇప్పుడు అట్లానే egg freezing, ఇప్పుడు social freezing అంటారు దీన్ని. Social freezing అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు if you want to plan your pregnancy after 35 because you are more fertile when you are 20 to 35. సో ఆ ఏజ్లో ఎగ్ క్వాలిటీస్ అండ్ క్వాంటిటీస్ అన్నీ చాలా బాగుంటాయి. సో ఎవరైతే 35 తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు దే విల్ ఫ్రీజ్ దర్ ఎగ్స్ బిఫోర్. సో ఈ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అంటే ఎలా చేస్తారు? త్రూ అన్ IVF ప్రాసెస్. ఇప్పుడు ఎవ్రీ మంత్ ఓన్లీ 1 egg విల్ బి రిలీజ్డ్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఆ 1 monthలో ఏవైతే ఎగ్స్ మనకి ఓవరీలో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయో అన్ని ఎగ్స్ని మనం గ్రో చేస్తాం ఇంజెక్షన్స్ ద్వారా. దాన్ని హార్మోన్ ఇంజెక్షన్స్ అంటారు, గొనాడోట్రోఫిన్స్ అంటారు. సో ఈ ఇంజెక్షన్స్ ఒక 10 to 12 days ఇచ్చి ఆ మంత్లో ఓవరీలో ఉన్న ఎగ్స్ అన్ని మనం గ్రో చేసి ఎగ్స్ అన్ని బయటికి రిట్రీవ్ చేస్తాం. ఎనెస్థీషియా ఇచ్చి వి ఆస్పిరేట్ ద ఎగ్స్ ఫ్రమ్ ద ఓవరీస్ అండ్ వి ఫ్రీజ్ దీస్ ఎగ్స్ ఇన్ లిక్విడ్ నైట్రోజన్. సో ఈ ఎగ్స్ 10 years వరకు మనం ఫ్రీజ్ చేయొచ్చు. సో వెన్ అ గర్ల్ షీస్ అరౌండ్ 27 and she wants to plan pregnancy after 35, so ఆ ఏజ్ లో she can freeze her eggs and plan pregnancy later when she's married, male partner. సో అప్పుడు ఆ egg లోకి మనం sperm ని ఇంజెక్ట్ చేసి ఫర్టిలైజ్ చేస్తాం. సో పార్ట్నర్ లేనప్పుడు కానీ సోషల్ ఫ్రీజింగ్ లా చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఫర్టిలిటీ ప్రిజర్వేషన్ అంటారు. సంబడీ ఈజ్ డయాగ్నోస్ విత్ క్యాన్సర్, సో సడన్ గా క్యాన్సర్ వచ్చి వాళ్ళకి ఓవరీస్ రిమూవ్ చేయాలనుకోండి, కీమోథెరపీ, రేడియేషన్ కూడా ఓవరీస్ ని బాగా డ్యామేజ్ చేస్తాయి. సో ఆ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు అగైన్ దే కెనాట్ గెట్ ప్రెగ్నెంట్ న్యాచురల్గా. సో అప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఎగ్ ఫ్రీజ్ చేసుకొని once they finish the cancer treatment they can use this eggs so that their own genetic material they can get pregnant later. It's something very interesting as well. అనుకోని కూడా అనుకోలేదు ఇలాంటిది ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది అనేసి. బట్ ఐ వాంటెడ్ టు దీనికి ఒక ఫాలో అప్ కూడా ఉంది. ఐ హావ్ సీన్ దిస్ మూవీ, బాలీవుడ్ మూవీ కాల్డ్ ఐ థింక్ గుడ్ న్యూస్.
అవును, గుడ్ న్యూస్. యా, కరీనా కపూర్ ఉన్నట్టు కరెక్ట్. ఉండే. yes, I yeah. I really know remember. after this movie ఎంత మంది పేషెంట్స్ వచ్చి మమ్మల్ని అడిగారో, దట్ ఈస్ అబౌట్ స్పర్మ్ మిక్సింగ్. Right. యా, ఐ నో దట్. సో పీపుల్ హ్యావ్ కమ్, పేషెంట్స్ హ్యావ్ కమ్ టు అస్ లైక్ మేడం నిజంగా ఇట్లా అవుతుందా, మా స్పర్మ్ ఇంకొకరికి పెట్టేస్తారా? నిజంగా అవుతుందా? No, బికాస్ no, no. చాలా మంది ఏంటంటే పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ DNA టెస్ట్ ఆన్ బేబీస్ రైట్ Correct. నౌ. చాలా మంది చేస్తున్నారు. అవును. అట్లాంటిది ఇట్లా చేస్తే No, no, no. See, that will not happen. అది మూవీలో అట్లా తీసారు కానీ Right. 99% it will not happen because every fertility unit will have this equipment and systems. They'll have to follow the double witnessing system అంటారు, and also electronic witnessing system అని ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా మనకు ఒక స్పర్మ్ శాంపుల్ మనకి ఇచ్చారనుకోండి, we'll have a double witnessing system, we'll have all their barcodes written, everything written and frozen separately. So that will not happen at all. It's just a movie. But yeah, that thing is still there. ఇప్పుడు IVF సెంటర్లు అంటే ఏమో ఇది అది కలిపేస్తారేమో అని అది ఉంటుంది కానీ that will not happen at all. Do people No. come to you and say that I want a girl sperm or a boy sperm? I don't know, girl sperm, boy sperm కాదు కానీ girl baby, boy baby అంటారు. When we do this IVF and మనం ఎంబ్రియోస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నప్పుడు, మేడం మీరు పెట్టిన ఎంబ్రియో గర్లా, మీరు పెట్టిన ఎంబ్రియో బాయ్ అని అడుగుతారు. నో, వీ కెనాట్ నో, వీ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ ఈస్, మనకు తెలియదు అది. సో అంటే మీకు తెలుసు కదా మేడం, మీరు చూడండి, మీరు చూడండి, మైక్రోస్కోప్ లో తెలుస్తుందా అని అడుగుతారు. నో, బట్ వీ కెనాట్ సీ దట్. నో. యా. And do you think abortion rate in India is still there? Yeah. మనం అనుకుంటాము పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ ఆల్, ఇప్పుడు అబార్షన్ రేట్ తక్కువైనాయి, గర్ల్ చైల్డ్, టు బి ఆనెస్ట్ ఇట్స్ స్టిల్ హ్యాపెనింగ్. ఇదంతా కూడా ఉంది. సో ఇస్ దేర్ అ వే వేర్ వీ కెన్ ఎడ్యుకేట్? డూ యూ ఎడ్యుకేట్ యువర్ పేషెంట్స్ ఎనఫ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇట్లాంటి వాట్ల గర్ల్ చైల్డ్ ఆర్ గై చైల్డ్ అన్నప్పుడు? అవును వస్తారు. సి ఇప్పుడు ఐ హావ్ సీన్ కపుల్, దే కమ్ ప్రీవియస్లీ. మెయిన్గా నాకు ఎక్కువ ఎప్పుడు ఎలా వస్తారంటే, సి దే హ్యాడ్ అ బాయ్ అండ్ అ గర్ల్ అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ద బాయ్ ఎక్స్పైర్డ్ ఆర్ ద గర్ల్ ఎక్స్పైర్డ్. సో దెన్ అగైన్ దే కమ్ టు అస్ లైక్ రీసెంట్గా మాకు మై గర్ల్ ఎక్స్పైర్డ్, సో నాకు మళ్ళీ గర్ల్ బేబీయే కావాలి. సో మళ్ళీ గర్ల్ బేబీ నాకు పుడితే నాకు మా పాప పుట్టిందని నాకు అనుకుంటాను. సో నాకు ఎట్లా అన్న గర్ల్ బేబీయే కావాలి, ఎలా అన్న బాయ్ బేబీయే కావాలి, అలా వస్తారు. ఎమోషనలీ దే విల్ బి డ్రెయిన్డ్ అండ్ పాపం వస్తారు. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వీ కెనాట్ హెల్ప్ సచ్ పీపుల్. సో వీ కెన్ టెల్ దెమ్ దట్ ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ గెటింగ్ ప్రెగ్నెంట్ అగైన్. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏంటంటే ఆల్రెడీ పిల్లలు ఉన్నారు కదా అని వాళ్ళు ట్యూబెక్టమీ చేసేసుకుంటారు, స్టెరిలైజేషన్ అయిపోద్ది. సో ఆఫ్టర్ గెటింగ్ sterilized, they cannot get pregnant naturally again. So they have to come get pregnant through IVF. So అలా IVF చేయించుకున్నప్పుడు సేమ్ నాకు అట్లా కావాలని అడుగుతారు. బట్ వీ కెనాట్ డూ దాట్ బికాస్ ఈ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ అనేది మనకి ఇండియాలో చేయరు. We don't do it in India. Abroad lo చేస్తారు, it is legal there, but India lo it is not legal. So we cannot do sex determination on the embryos. Yeah. And going back to lifestyle, I just had one question. ఈ క్వశ్చన్ యాక్చువల్గా వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ ఇట్లా చెప్తున్నాం, దేస్ అ పాడ్కాస్ట్ ఇట్లా అంటే నాది ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతావా అనేసి, షూట్ అని అంటే షీఈస్ లైక్, వాట్ ఈస్ ద ఐడియల్ ఏజ్ టు గెట్ మ్యారీడ్ అండ్ హ్యావ్ బేబీస్? Yeah, so ideal age ఇప్పుడు అందరూ, every woman now, every girl is into profession. So I would not say అది ఆపేసి పెళ్లి చేసుకోండి అని ఎవరికి నేను చెప్పను, because I am also a doctor. So I would definitely say, yeah, they have to do well in their profession, but you have to finish your pregnancy before 35. Before 35? Before 35 for sure. Okay. Because as I told you, 20s నుంచి 35 వరకు they are fertile. Okay. Your qualities, your numbers and all will be good. So ఒకటి వాళ్ళు తెలియాల్సింది ఏంటంటే, ఓకే లేట్గా పెళ్లి చేసుకుంటే పర్లేదు, ఎనీవేస్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేస్తుంది, కానీ క్రోమోజోమల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే అబ్నార్మల్ బేబీస్, అబార్షన్స్ రిస్క్ ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి ఆఫ్టర్ 35. So better to get married in 20 or late 20s and finish your pregnancies before 35. Finish, okay. Not start. Finish before 35. Because I have friends who are like getting married at 35. Yeah, that's what. ఇప్పుడు చేసుకొని ఏం చేస్తారా నేను లేదు ఇప్పుడు guys in general. Yeah. See, guys lo kuda, even for men after 40 there is a decline in their fertility. Yeah. So men they say to be very specific, my crew, yeah, 2 of them are sitting right here. Both of them are 32. And okay. I'm sick and tired of telling them get married. పిల్లలు పుట్టారు రేపు పొద్దున మళ్ళీ నీ మీద ఏదో అంటారు అని. They don't want to listen to us. They say, hey, ఏమవుతుంది అనేసి. Both of them, my star crew. Okay. Yeah, and also
ఎస్పెషలీ మెన్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ వాళ్ళకి స్లీప్ ప్యాటర్న్ చాలా ఇంపార్టెంట్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, నైట్ డ్యూటీస్, ఆక్యుపేషనల్ హజార్డ్స్, ఎక్కువగా సెల్ ఫోన్ పాన్స్లో యూజ్ చేయడము. Don't use your cell phones in your pant pockets. Okay, is that actually true? Radiation? It is true. It is true. And what precautions I tell all my male fertility issues వచ్చిన వాళ్ళకి ఏంటంటే, first thing, don't put your cell phones in your pant pockets. Don't take shower with very hot water, hot saunas and hot tubs. No. Okay. And smoking will definitely damage your sperm. So if you're planning for pregnancy, you have to try to cut down. At least you cannot stop. Okay, మీరు కంటిన్యూస్గా స్మోక్ చేసాలి, సడన్గా ఆపేయండి ఈ రోజు అంటే ఎవరు ఆపలేరు. సో తగ్గించాలి డెఫినెట్గా. అకేషనల్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఓకే. దెన్ అకేషనల్ అంటే అకేషనలే, నాట్ లైక్ ఓకే చెప్పారు కదా అని అదో ఒకసారి అగైన్ బింజింగ్ అట్లా ఏం కాదు. యూనో సో అండ్ డైట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Like you should include colored vegetables, fruits, nuts and seeds are very good for sperm health. To make babies, you have to do all this. Yeah. Why? Okay. So somebody who's normal don't require all this, but if you're having a problem, yeah, you should follow these. This is because చాలా మంది సొసైటీలో ఇప్పుడు కూడా అంటున్నారు, సొసైటీ నేను కూడా అంటా, నేను కూడా చెప్తా, తొందర పెళ్లి చేసుకోండి, రైట్ టైంలో కనాలి, at the same time. But I needed a solid backing to my statement, because I can't vaguely go and ask people to get married. Now I have a solid proof to tell these people to get married. Yeah. Men fertility declines after 40. For women it's 35. So that is the age. అట్లా అని 40 వరకు పెళ్లి చేసుకోవద్దని కాదు, 40 లోపల ఫినిష్ చేయాలని ప్రెగ్నెన్సీ. యా. అండ్ మూవింగ్ ఆన్ మ్యామ్, మీ దాంట్లో when it comes to your cases, do you see more dominance in the families or with the couple itself? అంటే when it comes to ఇప్పుడు అన్నారు కదా మిస్క్యారేజ్, అత్తమ్మ తీసుకొస్తుంది, వాళ్ళ కోడల్ని తీసుకొస్తుంది. వేర్ డూ యూ సీ ద డామినెన్స్? అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ ఇన్ అ వెరీ ఎడ్యుకేషనల్ మేనర్. ఇక్కడ ఓల్డ్ స్టిగ్మా వలన, ఓల్డ్ పాత పద్ధతుల వలన, ఆ మైండ్ సెట్ వలన, లేకపోతే లేదు నిజంగానే ఇష్యూ ఉంది, ఆ కేర్ అండ్ కన్సర్న్ మీరు వస్తున్నారు? అంటే I did not understand. So basically I've seen people ఎలా అంటే ఏదో ప్రాబ్లం ఉందంటే తీసుకెళ్తారు, not to find a solution but to blame the patient right then and there, saying that you are the problem, that's why my family is like this. This usually happens between atta kodalu is what I understood. So మీ ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఏమైనా వచ్చిందా ఇట్లాంటి సినారియో? ఏమైనా వచ్చిందా మీకు? వస్తాయి. అంటే ఇప్పుడు కొంతమందికి అర్థమవుతుంది, బికాజ్ ఇప్పుడు మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఫీమేల్ కన్నా నాకు క్లినిక్లో ఇప్పుడు నేను చూసేది మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఎక్కువ. It used to be less than 40, now it's become 40 to 50% of male infertility, almost equal to female infertility. So abortions anedi both male and female will be responsible. It could be first thing ante chromosomes, abnormal chromosomes, men lo anna female, whichever the male partner or the female partner. And as I told you, sperm lo kuda DNA డ్యామేజ్ ఉంటుంది. మెన్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. DNA డ్యామేజ్ ఎందుకు ఉంటుంది, ఎవరికి ఉంటుంది అంటే ఎస్పెషలీ అడ్వాన్స్ ఏజ్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. స్మోకింగ్ కెన్ కాజ్, stress can cause, lifestyle habits can cause, all these can damage the sperm, DNA in the sperm. Adi malli abortions lead chestund. And also infections gaani, certain things, other things which we need to rule out. Uterus has wife side nunchi uterus రూల్ అవుట్ చేసుకోవడం, ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయా, ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా యూట్రస్లో, ఇవన్నీ కెన్ బి ద రీజన్స్ ఫర్ అబార్షన్స్. ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ వైజ్ చూసుకుంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు కొంతమందికి జనరేషన్స్ వైజ్ అబ్నార్మల్ బేబీస్, అబార్షన్స్ అయ్యే ఉంటుంది, ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంటుంది, ఎదర్ ఫ్రమ్ ద ఫీమేల్ పార్ట్నర్ ఆర్ ద మేల్ పార్ట్నర్. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి మనం ఏం చేస్తామంటే ఎంబ్రియోని కూడా మనం బయాప్సీ చేయొచ్చు. అంటే వెన్ వి క్రియేట్ అన్ ఎంబ్రియో ఇన్ IVF, వీ కెన్ చెక్ ఇఫ్ దట్ జనరేషన్స్ నుంచి వచ్చే జెనెటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆ ఎంబ్రియోలో ఉన్నాయా లేదా అని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ప్రీవియస్గా ఏమైనా అబ్నార్మల్ చైల్డ్ ఉన్నా కూడా మనం అది ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. రైట్ నో వాళ్ళకి ఆ చైల్డ్ అట్లా కాకుండా. అండ్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్స్ లైక్ I know that 9 months of pregnancy, when do you identify that the baby is not healthy enough, or not ఏమైనా ఛాన్సెస్ ఆఫ్ మిస్క్యారేజ్, బట్ లేదు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంది బేబీకి, బాడీ పార్ట్స్ కరెక్ట్ డెవలప్ అవ్వలేదు అని మీరు ఎప్పటి వరకు తెలుసుకొని చెప్తారు? అంటే ఇప్పుడు యూజువలీ మనం ప్రెగ్నెంట్ అయ్యాక 15 days ఫస్ట్ స్కాన్ చేస్తాం. వన్స్ యూ సే UPT ఇస్ పాజిటివ్, యూరిన్ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ ఇస్ పాజిటివ్, 15 daysకి స్కాన్ చేసి చూస్తాం. అంటే అక్కడి నుంచి every 15 daysకి గ్రోత్ చూస్తూ ఉంటాం. ఫస్ట్ స్క్రీనింగ్ విల్ బీ అట్ 11 weeks of pregnancy. 11 to 13 weeks of pregnancyలో మనం వీ కెన్ స్క్రీన్, ఐమ్ సారీ, ఇట్స్ ఫ్రమ్ 12 to 13 weeks of pregnancyలో వీ కెన్ స్క్రీన్
NT scan అని అంటారు. దట్ ఈస్ వెన్ వీ కెన్ స్క్రీన్ ఫర్ ఎనీ అబ్నార్మాలిటీస్ ఇన్ ద బేబీ. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 22 weeks అప్పుడు బేబీ పార్ట్స్ అన్ని స్క్రీన్ చేస్తారు. అనామలీ స్కాన్ అంటారు. దాంట్లో ఎవ్రీ పార్ట్ బేబీకి బాడీలో అనామలీస్ ఉన్నాయని యూ కెన్ రూల్ అవుట్. సో ఈ రెండు స్క్రీనింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వన్స్ యూ క్రాస్ దట్ స్టేజ్ దెన్ ద బేబీ ఇస్ ఫైన్. సో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఇక్కడ తెలిసిపోతాయి మనకి. Okay. In my understanding, like when it comes to IVF and all, the medication and ఈ medication ఏదైతే ఉంటుందో, like the process in which ఇదంతా, does it only apply to the male or female? When ఇద్దరు couple కి కలిసి medication. ఇప్పుడు here men are lucky. వాళ్ళకి ఏం ఇంజెక్షన్స్ ఉండవు. Nothing at all for them. If they are going through IVF also, they just have to ejaculate and give the sperm. అంతే. Here the struggle is for the women. Because they have to go through all the injections. ఇప్పుడు IVF అంటే మెయిన్ థింగ్ చాలా మంది భయపడతారు. చాలా ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి, పెయిన్ఫుల్ ఏమో, బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవాలి కంప్లీట్గా, ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు, అవన్నీ ఏమీ లేవు. నథింగ్ లైక్ దాట్. బట్ వన్ థింగ్ ఐ షుడ్ టెల్ యూ, ఇంజెక్షన్స్ అయితే తీసుకోవాలి. బికాస్ నార్మల్గా ఎవ్రీ మంత్ 1 egg రిలీజ్ అవుద్ది న్యాచురల్గా. మనకి ఐవీఎఫ్లో ఏం చేస్తామంటే ఆ మంత్లో ఓవరీలో ఉన్న ఎగ్స్ అన్నీ మనం గ్రో చేస్తాం. ఇట్ కుడ్ బి 20 eggs, ఇట్ కుడ్ బి 15 eggs ఆర్ 10 eggs, ఇట్ డిపెండ్స్. ఆ ఉమెన్కి ఆ ఓవరీలో ఆ మంత్లో ఎన్ని ఎగ్స్ ఉన్నాయో అన్నీ వి గివ్ దెమ్ హార్మోనల్ ఇంజెక్షన్స్. సో బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే హార్మోన్ మనం ఎక్సెస్గా ఇస్తాం. డైలీ ఇంజెక్షన్స్ ద్వారా ఇచ్చి అన్ని ఎగ్స్ వి గ్రో. సో ఇట్ విల్ టేక్ అట్లీస్ట్ 15 days ఆ ఎగ్స్ అన్ని పెరగడానికి. వన్స్ దే గ్రో వి రిట్రీవ్ ద ఎగ్స్ అవుట్. ఆస్పిరేట్ చేస్తాం, ఎనస్థీషియా ఇచ్చి వి రిట్రీవ్ ద ఎగ్స్ అవుట్. వన్స్ వి టేక్ ద ఎగ్స్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద ఓవరీ, ఆ రోజు హస్బెండ్ స్పర్మ్ ఇస్తారు, ఇజాక్యులేట్ చేసిస్తారు. ఆ స్పర్మ్ని మనం ఎగ్లోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తాం. సో ఈచ్ ఎగ్లోకి ఒక్కొక్క స్పర్మ్, మనం హెల్దీ స్పర్మ్ని ఐడెంటిఫై చేసి వి ఇంజెక్ట్. సో వీ డూ ద ఫర్టిలైజేషన్ పార్ట్. సో హియర్ దెన్ వీ పుట్ దెమ్ ఇన్ టు ద incubator. So that is what it is. We incubate this fertilized egg and sperm in the incubator for 5 days. Okay. So 5th day ki ఆ embryo form అవుతుంది. So ఈ embryo ని మనం uterus లోపలికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు I mean talking about the celebrities and all, why they are doing, do you think this is only because of their lifestyle or లేకపోతే మన personal choice లేకుంటే? Because circling back to social freezing, అంటే ఒకళ్ళు స్టార్ట్ చేసిరని అందరు చేస్తున్నారు అని నాకు అనిపించింది. అంటే ఒకళ్ళు స్టార్ట్ చేశారని అందరూ చేస్తున్నారని కాదు, అవేర్నెస్ వచ్చింది. బిఫోర్ ఎవరికి తెలియదు, ఎవరికి తెలుసు సోషల్ ఫ్రీజింగ్ అంటే ఎవరికి తెలియదు. బట్ నౌ దే ఆర్ అవేర్ బికాస్ అందరికి అవేర్నెస్ వచ్చింది. నౌ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ సెలబ్రిటీస్. ఐ ఆల్సో సీ కాలేజ్ గోయింగ్ గర్ల్స్ కమింగ్ అప్ టు మీ అండ్ ఆస్కింగ్ కెన్ వి ఫ్రీజ్ అవర్ eggs. And also I had a young girl last time, she's around 23 years old. She had a surgery, oka ovary remove chesaru mottam anta. She came alone, she's 22 years old. Vachi nenu egg freeze చేసుకుంటాను, నాకు ఒక ఓవరీ తీసేశారు, నేను ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటానో తెలీదు, ఐ వాంట్ టు ప్రిజర్వ్ మై అదర్ ఓవరీ ఎగ్స్ అని చెప్పి షీస్ కమ్. సో ఇట్స్ అవేర్నెస్, నాట్ అట్ ఆల్, నాట్ అబౌట్ ఓన్లీ సెలబ్రిటీస్, జనరల్ పబ్లిక్ కూడా ఈ సోషల్ ఫ్రీజింగ్ అవేర్నెస్ వచ్చింది. బట్ ఒకటి ఐ వాంట్ టెల్ ఏంటంటే, ఓకే మనం ఎగ్స్ ఫ్రీజ్ చేసేసుకున్నాం కదా, పర్లేదులే, మనం ఎప్పుడైనా 37-40 yearsకి ప్రెగ్నెంట్ అవ్వచ్చు, అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ రైట్ అగైన్. బికాస్ ఆఫ్టర్ 37 ఏమవుతుందంటే కాంప్లికేషన్స్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా ఉంటాయి. ఈవెన్ దో మీ హెల్దీ ఎగ్స్ ఉన్నా సరే ఆ ఏజ్లో మీరు ప్రెగ్నెంట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ బీపీ రావడం, షుగర్ రావడం, సిజేరియన్ చేయడం, complications in pregnancy lo vastayi. So that also they need to take care. So yeah, moving forward, I want to ask you one thing that I have no idea about. ఈ ఇంటర్నెట్ లో తెలుసుకునే బదులు మిమ్మల్ని అడిగితే కరెక్ట్ అని అనుకున్నాను. వాట్ ఇస్ సరగసీ? ఓకే, సో సరగసీ అంటే, ఇప్పుడు సరగసీ గురించి అందరికీ చాలా క్లియర్గా తెలియాలి. Because it is all over social media that many of these celebrities, they are, Karan Johar gani, Priyanka Chopra gani, వీళ్ళందరూ surrogacy, and recent గా Nayanthara also, చాలా controversies అయ్యాయి, issues అయ్యాయి, but still it's calm now. Because surrogacy ఏంటంటే, it is not an option for everybody like this. Okay, I don't want to get, I had a couple recently who've come from US. They're very busy in their work. నేను ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోలేను, 9 months I cannot carry pregnancy, నాకు సరగసీ చేయండి అని చెప్పి. సో అట్లా కూడా వస్తారు. బట్ వీ కెనాట్ డూ సరగసీ ఫర్ సచ్ పీపుల్ లైక్ దాట్. సో దే ఆర్ స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఫర్ సరగసీ. సరగసీ ఎవరికి చేస్తామంటే, సంబడీ హూ డజంట్ హ్యావ్ అ యూట్రస్. సో వాళ్ళకి ఏదైనా క్యాన్సర్ వచ్చి యూట్రస్ రిమూవ్ చేశారు, కొంతమంది యూట్రస్ లేకుండా కూడా పుడతారు, ఇట్స్ అ డెవలప్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్. సో వాళ్ళకి, ఆర్ సంబడీ హూస్ హ్యావింగ్ సెకండ్ ట్రైమిస్టర్స్, అంటే 6th 7th monthలో మల్టిపుల్గా అబార్షన్స్ అయిపోయి ప్రెగ్నెన్సీ అసలు క్యారీ చేయలేరు, లేదా సివియర్ మెడికల్ కాంప్లికేషన్స్, ప్రెగ్నెన్సీ వస్తేనే లైఫ్ థ్రెటనింగ్ కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి, అట్లాంటి వాళ్ళు మట్టుకే సరగసీ ఆప్ట్ చేసుకోగలుగుతారు. అండ్ ఆల్సో 5 years అయి ఉండాలి వాళ్ళు మ్యారేజ్ అయ్యి, అండ్ దే షుడ్ బి ఇండియన్ సిటిజన్స్.
Okay. అబ్రాడ్ నుంచి యూఎస్ నుంచి వచ్చి జస్ట్ నేను సరిగసి కోసం ఇండియాకి వచ్చాను చేయండి అట్లాంటివన్నీ కుదరవు. దే ఆల్ Okay. కెనాట్ ఆప్ట్ ఫర్ సెరిగసీ. Okay. సో సెరిగసీ అంటే మన సెల్ఫ్ గ్యామెట్స్, సో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ సెల్ఫ్ గ్యామెట్స్తో Hmm. ఎంబ్రియో క్రియేట్ చేసి ఇంకొకళ్ళ యూట్రస్లో Hmm. ట్రాన్స్ఫర్ చేయడాన్ని సెరిగసీ అంటారు. Okay. Forgot to ask Indaka, what is your take on using Viagra? ఓకే, సి Viagra is we usually give it for both men and women. అందరికీ తెలీదు Okay. women కూడా ఇస్తామని చెప్పి, బట్ I'll tell you how we use Viagra in fertility, because Viagra is called as sildenafil citrate. యూజువల్లీ ఏంటంటే బ్లడ్ ఫ్లో ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఇస్తాం. మెన్కి ఫర్ హూస్ హ్యావింగ్ సెక్షువల్ డిస్ఫంక్షన్, పర్ఫార్మెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకి we give this to improve the blood flow, so they'll have proper, they will not have any erectile dysfunction. So వాళ్ళ కోసం we give Viagra. But when they're using this Viagra, it is very important వాళ్ళకి తెలియాలి, డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసే వాడాలి. కొంతమంది కంటిన్యూస్గా వాడేస్తారు. That is not safe. That will again damage the sperm. And also hypertension, బీపీ ఎక్కువగా ఉండే వాళ్ళు టాబ్లెట్స్ వాడకూడదు. They should know that. So continuously use చేయకూడదు. It is safe for them, but with the doctor's consultation, they should not overuse the tablet. Okay? Usually sexual dysfunction, erectile dysfunction వాళ్ళకి ఇది మనం సజెస్ట్ చేస్తాం. They can use it, no problem. And women లో ఏంటంటే యూట్రస్ డెవలప్ చేయడానికి, as I told you, it will improve the blood flow. So uterus కి lining endometrial blood flow improve చేయడానికి కూడా we give for women also Viagra. I mean, I don't know if this is the right question to ask or not. People in India are still afraid to go to a doctor if there's a problem. Even with their marriage, even with their sex life, even with their mental health. Yeah. Do they have to go through something before they have to come to you? Or is it totally normal to go to a doctor when they have a problem? And if they are facing a problem, what should be the ideal time for them to go visit a doctor? Yeah. See, this myth and the stigma is still there. ఇప్పటికీ ఉంది. ఇప్పుడు నాట్ అబౌట్ ఓన్లీ ఫర్టిలిటీ, ఎనీ గైనకాలజిస్ట్కి వెళ్ళడానికైనా సరే, స్టిల్ వాళ్ళకైనా ప్రాబ్లం ఉంటే, ఎస్పెషలీ విత్ ద సెక్షువల్ లైఫ్, దే విల్ నాట్ గో టు ద డాక్టర్ ఫస్ట్. They will struggle, mental stress, mental trauma. That will cause more infertility. That will cause more problem. So one thing is, right now we are doing all these videos, awareness videos, something for them to be aware that this is not wrong. You can approach your doctor early, so the success would be better. So for women, what I would say is, like, if they're planning for pregnancy and conceive avlakapote, if they're having irregular cycles, రెగ్యులర్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ లేదు, లేకపోతే సెక్షువల్ డిస్ఫంక్షన్ ఉంది వాళ్ళకి, లేకపోతే సర్జరీస్ జరిగాయి ముందు పెల్విస్లో, ఎనీ మెన్ కానీ విమెన్ కానీ పెల్విస్లో అయినా సర్జరీస్ అయ్యాయి, ఇట్లాంటి వాళ్ళు డెఫినెట్గా డాక్టర్ని వెళ్ళి కన్సల్ట్ చేయాలి. సో యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ యూ గో, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ So the ఈజియర్. moment you realize that You're having these something's issues, wrong, yeah. So 1 year, 2 years natural గా try చేయొచ్చు. కలగట్లేదు అంటే then go meet the doctor. It is very easy, because very small problem అయి ఉండొచ్చు. We can treat it and they can naturally get pregnant with that. So అది వెళ్ళడానికే ఫస్ట్ వాళ్ళు భయపడతారు. They should go. That stigma should not be there now. to do that, అంటే చాలా ఈ మధ్య కాలంలో హాస్పిటల్స్ they're focusing more on marketing. సో ఇదంతా బ్రేక్ చేయడానికి కూడా there are hospitals that are trying to make the patient or people who are just there for consultation very comfortable. So how, as a doctor, what would you tell these people, be it a normal woman or a male, whoever, or a couple, what would you like to tell these people to even get out of their house and come see a doctor in the first place? See, ఇప్పుడు any patient, if they want to go to a doctor, they definitely now Google search. అది కామన్. ఎవరు ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి గూగుల్ సర్చ్ చేయకుండా వెళ్ళరు. ఇప్పుడు మీకు ఒక ప్రాబ్లం ఉంది అనుకోండి, దాని గురించి మీరు మొత్తం చదివే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు. దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ రైట్ నౌ, రైట్? ఎవ్రీబడి ఈస్ డూయింగ్ దాట్ నౌ, అండ్ దే నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ దాట్, అండ్ దే కమ్ టు ద డాక్టర్, అండ్ దే విల్ బి మోర్ కన్ఫ్యూజ్డ్. అట్లా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు డాక్టర్ చెప్పిన దానికన్నా వాళ్ళు గూగుల్ సర్చ్ చేసిందే ఎక్కువ నమ్ముతారు. ఇప్పుడు రీసెంట్గా అదే అయిపోతుంది. సో అది గూగుల్ డాక్టర్స్ అంటాం వాళ్ళని మనం. ఓకే, మన దగ్గర గూగుల్ డాక్టర్ వచ్చారు అని చెప్పి, బికాస్ దే రీడ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దే కమ్. But what they should do is, first they have to trust the doctor. Right. So whenever they're going to a clinic, say, because I'm into fertility, whenever if a patient wants to go to a fertility clinic, they should see that everything should be in that clinic, and it should be like a one-stop clinic. Like, me evaluation, me history, counseling, evaluation, basic procedures నుంచి advanced procedures వరకు అన్నీ ఆ క్లినిక్లో ఉండేలాగా మీరు చూసుకోవాలి. So that is how you choose your fertility clinic or you choose your doctor. And main thing is, you have to trust your doctor. Whatever questions you have, whatever doubts you have, you can ask your doctor directly instead of searching in the Google. Okay. So you will have more clarity that way. And considering IVF to be a not so natural process,
ఇట్ ఈస్ సమ్వేర్ బిట్వీన్ ఆర్టిఫిషియల్ న్యాచురల్ మధ్యలో ఉంది ఇది అవును. చూసినట్టు. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టాక్ అబౌట్ ద రేట్స్. How much does it even cost for an IVF treatment? Yeah. And I'm talking about first consultation నుంచి like success అయితే pregnancy and birth వరకు. I mean miscarriage అయితే ఇక ఏం తెలియదు, maybe there's a retrial or that's up to those people, but at least if we can rate till the fact that where the mother gets pregnant, అక్కడ వరకు ఎంత కాస్టింగ్ ఉండొచ్చు? ఇప్పుడు ఐవీఎఫ్ కాస్టింగ్ అనేది పేషెంట్ వైజ్ ఉంటుంది, అందరికీ ఒకేలా ఉండదు. బికాస్ ద ట్రీట్మెంట్ వాట్ వి గివ్ ఆల్సో ఇట్ బీ లైక్ అంటే ఇండివిజువలైజ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి. అందరికీ సేమ్ మెడిసిన్స్ ఉండవు, అందరికీ సేమ్ డోసెస్ ఉండవు. ఐవీఎఫ్ కాస్టింగ్ అనేది డోసింగ్ బట్టి ఉంటుంది, ఇంజెక్షన్స్ డోసింగ్ బట్టి అండ్ యువర్ డయాగ్నోసిస్. లైక్ సింపుల్ కేసా అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఓకే ఓన్లీ ట్యూబుల్ బ్లాకా, ఓన్లీ మేల్ ఫ్యాక్టరా, లేదంటే మల్టిపుల్ ఐవీఎఫ్ ఫెయిలియర్స్ వచ్చారా. సో ద కాస్టింగ్ వుడ్ రేంజ్ ఫ్రమ్ అరౌండ్ 1.35 lakhs to 3 lakhs. సో ద కాస్టింగ్ అంటే ఈ రేంజ్ ఎందుకు ఉంటుందంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇంజెక్షన్స్, గొనాడోట్రోఫిన్స్. అయితే మన ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తానని చెప్పారు నేను, ఆ ఇంజెక్షన్స్ విల్ బి ఎక్స్పెన్సివ్. సో the gonadotropins whatever we give to grow the eggs, they are expensive. And also what is the next thing in IVF అంటే the cold chain. ఈ డ్రగ్స్ అన్ని మనం కోల్డ్ చైన్ మెయింటైన్ చేయాలి. నార్మల్గా బయట కొనుక్కొని మామూలుగా మనం వేసుకోలేం, కోల్డ్ చైన్ మెయింటైన్ చేయాలి. అండ్ ద ల్యాబ్ వాట్ వీ మెయింటైన్ షుడ్ బి అట్ 37 degrees త్రూ అవుట్ 24/7. సో 24/7 మన ఐవీఎఫ్ ల్యాబ్ 37 degrees లో మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. బికాస్ దట్స్ ద బాడీ టెంపరేచర్. మన గ్యామెట్స్ లోపల ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ ఆ టెంపరేచర్లోనే ఉంటాయి. సో మన అక్కడ మనం గ్యామెట్స్ పెడుతున్నాం, ఎంబ్రియోస్ ఉంటాయి. సో అవన్నీ సేమ్ టెంపరేచర్లో మెయింటైన్ చేయాలి. సో ద ల్యాబ్, ద ఎక్విప్మెంట్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇన్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఐవీఎఫ్. సో ఇట్ విల్ రేంజ్ ఫ్రమ్ పేషెంట్ టు పేషెంట్. ఇట్స్ నాట్ ద సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. బికాస్ I asked this question, మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే చాలా మంది వచ్చా అంతనా that expensive అంటారు, కానీ I really want them to know what goes into this. Is it just the doctor consultation? No, it is not the doctor process at all కాదు దీంట్లో. అంటే మెయిన్ థింగ్ ద ఎక్విప్మెంట్, ద ల్యాబ్. బికాస్ ఎంబ్రియోస్ మనం గ్రో చేస్తున్నామంటే ఆ ల్యాబ్ ఎంత స్టెరైల్ కండిషన్స్ లో ఉండాలి. We don't let when we enter into an IVF lab, I'm telling you, we don't wear nail polish, we don't wear makeup, we don't wear lipstick, hair dyes, ఏమి ఉండవు, perfumes, nothing. Or even a moisturizer, scented moisturizer we cannot wear when you go into the lab. So anta sterile ga we maintain the lab because the embryos are there. So our conditions, our injections, our technique, all that is into the cost. Good to know, very good to know. Honestly, because these are the things that people don't get. And that is one of the main reasons why we want to do such podcasts also. Apart from IVF, is there any other process that we can look into in order for a couple to get pregnant? Yeah. So there are many procedures. IVF is the last procedure actually చెప్పాలంటే. ఇనిషియల్ procedures ovulation induction, time intercourse ఉంటుంది, IUI ఉంటుంది, then IVF ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక కపుల్ జస్ట్ కొంతమందికి ఇప్పుడు న్యాచురల్ గా కూడా మనం ఇప్పుడు IVF క్లినిక్ వెళ్తున్నారంటే IVF జరుగుతుందని కాదు, న్యాచురల్ గా కూడా వాళ్ళు కన్సీవ్ అవ్వచ్చు. మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఓవులేషన్ అవ్వదు, అంటే ఎగ్ రిలీజ్ జరగదు. ఇట్ కుడ్ బి బికాస్ ఆఫ్ ఒబిసిటీ, PCOS ఉండే వాళ్ళకి ఎగ్ రిలీజ్ జరగదు మంత్. సో అలాంటి వాళ్ళు న్యాచురల్గా కన్సీవ్ అవ్వలేరు. అందరూ కాదు, కొంతమంది కెనాట్ కన్సీవ్ న్యాచురలీ. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి వీ హెల్ప్ దెమ్ టు ఓవులేట్, ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యేలాగా చేసి న్యాచురల్గా ట్రై చేయమని చెప్తాం. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. నెక్స్ట్ ఇస్ అలా న్యాచురల్గా అవ్వకపోతే, స్పర్మ్ ప్రాబ్లమ్స్ మైల్డ్గా ఉంటే నెక్స్ట్ ఇస్ IUI చెప్తాం. IUI ఏంటంటే ఇంట్రా యూట్రైన్ ఇన్సెమినేషన్. అంటే వి పుట్ ద హస్బెండ్ స్పర్మ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ టు ద యూట్రస్. ఇది ఎవరికి చేస్తామంటే somebody who is not able to meet naturally, any sexual dysfunctions they're having, or husband has any viral infections like HIV, hepatitis B infections. అట్లాంటి వాళ్ళకు కూడా హస్బెండ్ నుంచి వైఫ్కి ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ట్రాన్స్మిట్ అవ్వకుండా we can do an IUI, అంటే స్పర్మ్ని వాష్ చేసి యూట్రస్ లోపలికి పెడతాం. సో దట్ ఈస్ అ సింపుల్ టెక్నిక్ ఆల్సో. ఆఫ్టర్ IUIs కూడా మనకి వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వకపోతే నెక్స్ట్ ఇస్ IVF. సో IVF అండ్ ICSI అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్. ICSI అంటే ఇండివిజువల్గా స్పర్మ్ని మనం సెలెక్ట్ చేసి పిక్ చేసి హెల్తీ స్పర్మ్ని ఇండివిజువల్ ఎగ్స్లోకి పెడతాం. సో దట్ ఈస్ అన్ మోర్ అడ్వాన్స్ థింగ్. అండ్ ఇంకా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ చాలా ఎక్కువైపోయింది. కొంతమందికి 0 స్పర్మ్స్ ఉంటాయి, అసలు స్పర్మ్ కౌంటే ఉండదు. సో చాలా మందికి ఏంటంటే 0 స్పర్మ్ కౌంట్ ఉంటే అయ్యో ఐ కెనాట్ ఫాదర్ అ చైల్డ్, నేను డోనర్ స్పర్మ్కి వెళ్ళాలి, ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ నెవర్ గెట్ ప్రెగ్నెంట్, నేను అడాప్షన్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటారు. బట్ ఈవెన్ దో దే హ్యావ్ 0 స్పర్మ్ కౌంట్, we can get them pregnant with their own sperm. That is called as TISA అంటారు. అంటే టెస్టిస్ లోంచి డైరెక్ట్గా మనం స్పర్మ్ బయటికి తీసి ఎగ్ లోపలికి ఇంజెక్ట్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as testicular sperm aspiration. So these are advanced techniques for men who have 0 sperm counts. So to actually sum up with this entire conversation,
what we have understood is that it is not always the woman. It is Yeah, very definitely. equally important that male participation ఎంత important ఉంటుందో కూడా మనం నేర్చుకున్నాం. That's what 50% men, 50% male issues, 50% female. They both are equal. Right. Yeah, definitely. One thing I really wanted to know is your patient story, wherein your story of your patients. ఇట్లాంటి పేషెంట్ నాకు ఎందుకు వచ్చారా అనిపించే ఒక మూమెంట్ ఉంటుంది కదా మీకు, వేరే లైక్ ఎంత ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి ట్రై చేసినా కానీ లేదు వీళ్ళు ఇదే ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ గా ఉంటున్నారు, దే ఆర్ బ్లేమింగ్ ద ఉమెన్, దే ఆర్ బ్లేమింగ్ ద కపుల్, the family is all against their wishes and will, and few people they also tell that okay this is not natural enough so we'll disown you. ఇట్లాంటి కేసెస్ కూడా మేము విన్నాం. సో ఒక కపుల్ వచ్చారు రీసెంట్ గా, ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే ఫ్రమ్ అ విలేజ్ అండ్ దే ఇన్ఫర్టైల్, దే డెంట్ హ్యావ్ కిడ్స్ ఫర్ 12 years ఆఫ్ దర్ మ్యారేజ్. సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంకా ఫస్ట్ విజిట్లోనే వచ్చి కూర్చుని మొత్తం అంతా దే స్టార్టెడ్ క్రయింగ్, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అండ్ ద వైఫ్స్ పేరెంట్స్. ఏంటి అంటే బికాస్ 12 years నుంచి పిల్లలు లేరు కాబట్టి వాళ్ళు బయటకు వెళ్తున్నా కూడా ఎవరన్నా వాళ్ళు ఏమైనా వర్క్కి వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళ ఫేస్ చూస్తే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయారంట, అమ్మ ఈ వీళ్ళ ఫేస్లు చూసామేంటి, వీ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్. సో అది ఐ వాజ్ షాక్డ్ వెన్ దే సెడ్ దట్, దే వర్ క్రయింగ్. ఇప్పుడు ఊర్లో బయటకు రాలేకపోతున్నాం, ఫెస్టివల్కి వెళ్ళలేము, ఫంక్షన్కి వెళ్ళలేము, పార్టీస్కి వెళ్ళలేము, బికాస్ ఎవ్రీవేర్ దే ఆస్క్ పిల్లలు లేరు అని. సో అది ఆ స్ట్రెస్తోనే వాళ్ళు చాలా మెంటలీ చాలా డిప్రెస్డ్గా ఉంటారు. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే దే హ్యాడ్ అండర్గోన్ అన్ IVF అవుట్ సైడ్ అండ్ ఇట్ ఫెయిల్డ్. దెన్ దే కేమ్ టు మీ అండ్ దే లైక్ ఇంకా మేము సూసైడ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం, మళ్ళీ ఆ విలేజ్లోకి ఇంకా మేము వెళ్ళలేం, వీ కెనాట్ ఫేస్ దెమ్ అండ్ ఇట్ వాస్ దే వెరీ 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 ఎమోషనల్. సో అట్లాంటి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు అంటే వీ షుడ్ నో హౌ టు కౌన్సిల్ దెమ్, బికాస్ మెయిన్ థింగ్ అది మనం మార్చలేం, ఆ ఊరిని మొత్తం we cannot, at least we have to give them that strength and to withstand that treatment and all. So atlanti vallu ostar, appudu main thing ante parents ni pilsi counsel chestam, both side parents ni pilsi counsel cheyadam, and then luckily they got pregnant with us. So like very 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 happy, full of village lo vallandaru kuda a baby ni తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ celebrate చేసుకోవడం మన clinic లో. So all that is that, we feel very satisfied when we see patients like that, they are there. So usually like with given counseling, with given knowledge sharing and everything, yeah, main thing is counseling. ఇప్పుడు ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే వాళ్ళకి బేసిక్గా ఎక్కువగా మెంటల్ హెల్త్ మనం మోడిఫై చేయాలి. కౌన్సిలింగ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు ఫిజికలీ కన్నా ఇట్స్ ఫైన్, ఇట్స్ ఫైన్, ఇట్ ఈస్ నార్మల్, ఇట్ ఈస్ ఇప్పుడు ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే మీకు అసలు ప్రెగ్నెన్సీ అవ్వరని కాదు, అవుతారు, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ అంతే. సో జస్ట్ బీ స్ట్రాంగ్ అండ్ బీ మోటివేటెడ్ అండ్ బీ పాజిటివ్ అబౌట్ ఇట్. సో దెన్ డెఫినెట్లీ they will get pregnant. Actually these are the type of stories that help us understand that okay, there's still hope that people there are is listening. definitely. Yes. మొత్తం అందరు ఎవరైనా కౌన్సిలింగ్ చెప్తే, ఎందుకంటే ఈ మధ్య డాక్టర్ కే ఎదురెళ్ళి క్వశ్చన్ చేసే స్టేజ్ లో ఉన్నారు జనాలు, with so-called Google knowledge, Google doctors, all these people like ప్రెగ్నెన్సీ అయినప్పుడు ఇది తినొద్దు అది తినొద్దు అంటే అయ్యో డాక్టర్, నేను డైరెక్ట్ అడుగుతున్నాను. అయ్యో ఇది చాలా మంది వచ్చి అడుగుతారు నాకు. ఇప్పుడు IVF చేయించుకుని వెళ్ళాక నార్మల్గా ఇంటికి వెళ్ళిపోండి అంటే దే జస్ట్ వాక్ లైక్ దిస్, ఇట్లా స్టెప్ దే జస్ట్ వాక్ లైక్ దాట్. ఎందుకమ్మా అలా నడుస్తున్నారు, వద్దు అంటే అమ్మో ఎంబ్రియో జారిపోతుందేమో పడిపోతుందేమో అంటారు. సో అది అవ్వదు, నో అంటే బికాస్ దే ఫీల్ లైక్ దాట్. ఇప్పుడు ఎంబ్రియో పెడితే ఇలా నడుచుకుంటూ ఫాస్ట్ నడిస్తే ఎంబ్రియో పడిపోతుందని. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్. అసలు ఐ ఆస్క్ దెమ్ టు బీ నార్మల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంప్లీట్ బెడ్ రెస్ట్ ఆఫ్టర్ IVF ఇస్ అ మిత్. కంప్లీట్ బెడ్ రెస్ట్ నేను ఎవరికీ చెప్పం. సో అందరూ IVF అంటే ఓకే కంప్లీట్ బెడ్ రెస్ట్, పడుకునే ఉండాలి, ఏం చేయకూడదు. ఇంకా వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చి ఇది తినకూడదు, అది తినకూడదు, పొమగ్రానేట్ తినకూడదు, ఫ్రూట్స్ తినకూడదు, యాపిల్ తినకూడదు, దే విల్ హ్యావ్ 100 questions, దే షుడ్ నాట్ ఈట్ ఆల్ దిస్. అదంతా ఇట్స్ అ మిత్. అన్నీ తినొచ్చు, దేర్ ఇస్ నో హార్మ్, దే ఆర్ గివింగ్ దెమ్ ఫ్రూట్స్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అండ్ వైటమిన్స్. సో డెఫినెట్గా తినొచ్చు. సో ఇది మెయిన్ థింగ్, రెస్ట్రిక్షన్స్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్స్ అండ్ ఇన్లాస్ ఉంటుంది. ఆల్ దాట్ ఈస్ అ మిత్. అది ఏమీ ఉండవు. దే కెన్ ఈట్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్, ఎవ్రీథింగ్ హోమ్ మేడ్ దే కెన్ ఈట్. ఐ ఓన్లీ అడ్వైజ్ దెమ్ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ తినొద్దు, ఇన్ఫెక్షన్స్ అయినా రావచ్చు. హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ ఎవ్రీథింగ్ దే కెన్ ఈట్, దెర్ ఇస్ నో రెస్ట్రిక్షన్ అట్ ఆల్. నాన్ వెజ్ తినకూడదు, నువ్వులు తినకూడదు, బనానా తినకూడదు, పొమగ్రానేట్ తినకూడదు. సో మెనీ డౌట్స్ దే విల్ హ్యావ్, బట్ నథింగ్ లైక్ దాట్. IVF ప్రెగ్నెన్సీ, న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ రెండు ఒకటే. ఓన్లీ 12 weeks వరకు IVF ప్రెగ్నెన్సీలో సపోర్ట్ ఇవ్వాలి బేబీకి, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ హార్మోన్స్ మనం ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఆ 3 months వరకు వీ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ ద బేబీ. న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీలో సపోర్ట్ అక్కర్లేదు. ఆఫ్టర్ 3 months ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్.
Yeah, that's when I was deferring it to natural, almost natural. Almost. It's definitely not artificial. Yeah. It's మేము చాలా మంది ఇప్పటి వరకు ఆర్టిఫిషియల్ అని అనుకుంటారు. No, it is not. It is assisted reproductive technique. It is not artificial. It is only we are assisting them to get pregnant. Ante ART antaru. Assisted reproductive techniques antaru. That itself is an art. Yeah. And going back to the celebrities, I really wanted to know if again talking about, because chemicals, they have to go to ఇప్పుడు ఒక సినిమా ఉంది, ఒక ఉమెన్ ఒక సినిమా రోల్ ప్లే చేయాలి, ఒక మేల్ ఒక సినిమా రోల్ ప్లే చేయాలంటే ఇన్స్టెంట్ డ్రాప్ అవ్వాలి వెయిట్, ఇన్స్టెంట్ వెయిట్ పికప్ అవ్వాలి, బికాస్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద డైరెక్టర్ ఆర్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. దిస్ ఈస్ అ మ్యాసివ్ చేంజ్ ఇన్ లైఫ్ స్టైల్. ఇప్పుడు మన లైఫ్ స్టైల్ అంటే కామన్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేస్తారు, కాలేజ్కి వెళ్తారు, వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడే మంచి మంచి అలవాట్లన్నీ అయితే మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ బోత్ గెట్ ఇంట్రడ్యూస్ టు ద వరల్డ్, అండ్ బట్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ద చేంజ్ ఇస్ వెరీ డ్రాస్టిక్ విత్ యాక్టర్స్. ఎందుకంటే నేను కూడా ఐ హావ్ సీన్ కపుల్ ఆఫ్ పీపుల్ లావు ఉన్నా సన్నగా సినిమా కోసం ఓకే. How will it help these people, the entire process of IVF, or because we spoke that lifestyle anedi, eating habits anedi, weight anedi చాలా important when it comes to getting pregnant. So IVF is all before getting pregnant. How does it help for both male and female? ఇప్పుడు మెయిన్గా ఈ వెయిట్ గెయిన్లో ఏమవుతుందంటే చాలా హార్మోనల్ చేంజెస్ వస్తాయి బాడీలో. సో ఈవెన్ ఫర్ బోత్ మెన్ అండ్ విమెన్. సో ఈస్ట్రోజన్ అనే హార్మోన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో దీంట్లో విమెన్కి ఏమవుతుందంటే ఓవులేషన్ అంటే ఎగ్ రిలీజ్ సరిగ్గా జరగదు, ఇరెగ్యులర్ సైకిల్స్ వస్తాయి. మెన్లో టెస్టోస్టెరాన్ హార్మోన్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్ ఇస్ మెన్ వెన్ దే ట్రై టు పుట్ ఆన్ ద మజిల్ అండ్ వెయిట్, దే టేక్ దిస్ ఎక్సోజనస్ టెస్టోస్టెరాన్ ఇంజెక్షన్స్, ఎస్పెషలీ జిమ్ చేస్తున్నప్పుడు బాడీ బిల్డర్స్ వీళ్ళందరికీ. ఇక్కడ వాళ్ళకి తెలియదు ఏంటంటే ఈ ఎక్సోజనస్గా టెస్టోస్టెరాన్ ఇంజెక్షన్ తీసుకోవడం వల్ల స్పర్మ్ డ్రాస్టిక్గా డ్రాప్ అయిపోతుంది. స్టెరాయిడ్స్ అండ్ టెస్టోస్టెరాన్ బేసిక్లీ అవుట్ సైడ్ నుంచి తీసుకునే అది 0 కౌంట్స్కి వెళ్ళిపోతారు. Their sperm will drop down to 0. So that they don't know, because usually they don't test their sperm. So but they should know that, because steroids gaani exogenous ga testosterone తీసుకుంటే sperm definitely ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అది కొంతమందికి irreversible అయిపోతుంది. కొంతమందికి once they stop again they can get back after 6 months, but కొంతమందికి irreversible damage. So once they go to 0 counts something, they cannot conceive at all. So they have to test. I heard when you take steroids, when a guy is taking steroids, దాంట్లో చాలా వరకు కొంచెం లైక్ masculinity అనేది తగ్గిపోతుంది. I'm talking about testosterone, exogenous ga testosterone. Right. So because I heard it from someone else, like they're like, oh, there's one guy who's constantly పోతాడు, జిమ్ కొడతాడు, మంచిగా బాడీ బిల్డ్ చేస్తున్నాడు, but he's taking all this, now he's more attracted towards women. Sorry, my bad. More attracted towards male. Okay. Not female. Okay. No, what I'm saying is the testosterone levels will become low. So male hormone testosterone kada exogenous ga తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉండి ఎండోజెనస్ గా తగ్గిపోతుంది. That's what I'm saying. Your male hormone will reduce and the male hormone is required for your sperm production. So that will also reduce. That's what I'm saying. So when you take it exogenously, actual గా ఉండాల్సిన తర్వాత ఇంకా తగ్గిపోతుంది. That is what will happen. I've seen many patients like that. Voice మారిపోతుంది, అమ్మాయి లెక్క వెళ్ళిపోతుంది, male hormone తగ్గిపోతుంది. Yeah, that's true. Yeah, it's true. అంటే అమ్మాయి లాగా అవుతుందని అంత ఇదిగా సిచ్యువేషన్స్ నేను చూడలేదు, కానీ స్పర్మ్ పారామీటర్స్ మటుకు జీరోస్ లోకి అయిపోయే వాళ్ళ మటుకు నేను చాలా మంది చూసాం. And talking about sexual education, this is one of the most important subjects that I didn't cover yet in any of my podcasts, but I would love to talk because this energy is going really well. I'm in a comfort space to ask you this question in the first place. So India la sexual education anedi it used to be there. We introduced sexual health and sexual education to the world and antundevaru chaala mandi. Ippudu ade completely decline ayindi Indians la. It is all like either they go watch porn, which is apparently banned, but it is not. లేకపోతే వేరే ఎక్కడ నుంచి సోర్సెస్ ఎత్కి, దట్స్ హౌ దే ఆర్ లెర్నింగ్. బట్ దట్ ఈస్ ఆల్ ఆర్టిఫిషియల్. ద ఇంటిమసీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డెవలప్ విత్ ఇన్ ద కపుల్. డూ యూ సీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద రియల్ వరల్డ్? బికాస్ మేము చూసినంత వరకు అయితే దేర్ ఇస్ చాలా గ్యాప్ ఉంది. That they don't have sexual education in the first place, and they tried getting pregnant, they end up failing because that's not how it works.
See, that is true. అంటే very rarely, అంటే అంత కామన్గా ఎక్కువ ఇట్లా చూడం కానీ, బట్ ఐ హావ్ సీన్ అ పేషెంట్ who's not conceived for 10 years, and when I ask them what is the problem, they don't know what it is. So they've not tried till now. Okay. There was no intercourse till 10 years because they didn't know what to do and how to to do. conceive. Yeah. And they were worried how to get pregnant. Yeah. So they are there. ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఇదంతా మనకి ఇప్పుడు స్కూల్స్లో స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. But I mean, schools and they don't tell about that, but at least about the sexual health they have been talking. So there are a few people who still have this, but very rare. But I don't think it's very common now. Everybody are aware, but they are very rare. Few, maybe 19 years ago, I've seen like 2 patients like that who didn't know what it is. Okay. Yeah. Because we did a small research back couple of days back. Even then, sexual education is declining. Nowadays, okay, thanks to social media. Again, like I said, there are ways where people have easy approach towards couple of websites that don't teach, but it gets you excited for some other external reason. Akade, how do we project it? How do we make it better? I spoke to a couple of other people too. Hey, is there a way we can introduce something like sexual education courses in schools and all that? Indian, no way. No. Indian education system will never allow you for this. Okay, maybe honestly. True. Maybe. Yeah. So maybe course of 19 years of your career lo, what all technology have you seen అనేది చెప్పగలుగుతారా? డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు ఇప్పటికి చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు రీసెంట్ అడ్వాన్సెస్లో చెప్పాలంటే, ఐ టోల్డ్ యూ బిఫోర్ ఆల్సో, ఇదివరకు ఐవీఎఫ్ సక్సెస్ రేట్ 30% చెప్పేవాళ్ళు. ఇప్పుడు now 60% వచ్చింది. ఎందుకు అంటే బెటర్ ఎంబ్రియో సెలెక్షన్. Okay, now even we are using artificial intelligence is also coming up these days, that also helping us to select the embryo. మన ఐవీఎఫ్ చేసి ఒక 4-5 ఎంబ్రియోస్ డెవలప్ చేస్తే దాంట్లో బెస్ట్ ఎంబ్రియో కూడా మనం సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఎంబ్రియో బయాప్సీ అంటే ప్రీ ఇంప్లాంటేషన్, ఎంబ్రియో యూట్రస్ లోపలికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయకముందే వీ కెన్ టెస్ట్ దట్ ఎంబ్రియో టు సీ వెదర్ ఇట్స్ క్రోమోజోమ్లీ హెల్దీ ఆర్ నాట్, అండ్ జెనెటికల్గా నార్మల్గా ఉందా లేదో. సో అది ఇంకో అడ్వాన్స్డ్. ఇప్పుడు వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద సక్సెస్ రేట్ బై సెలెక్టింగ్ అ సింగిల్ ఎంబ్రియో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పుట్టింగ్ 2 or 3 embryos. యూజువలీ వీ పుట్ 2 embryos. సో దీంట్లో మనం సింగిల్ ఎంబ్రియో పెట్టచ్చు. ఓకే, ద నెక్స్ట్ అడ్వాన్సెస్, ఇప్పుడు ఐవీఎఫ్ అంటేనే ఇంజెక్షన్స్ అని భయపడతారు. 10 to 15 days ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వాలని నేను చెప్పాను. నౌ ద రీసెంట్ ఇస్ IVM, దట్ ఈస్ ఇన్ విట్రో మెచ్యురేషన్. అంటే ఓన్లీ 2 days ఆఫ్ ఇంజెక్షన్స్తోనే స్మాల్ ఇమ్మెచ్యూర్ ఎగ్జే మనం బయటికి తీసి బయటే మెచ్యూర్ చేసి బయటే ఫర్టిలైజ్ చేయొచ్చు. సో ఆ 10 days or 12 days ఆఫ్ ఇంజెక్షన్స్ కూడా మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద రీసెంట్ నౌ. IVM, in vitro maturation, using artificial intelligence is the next advanced technique, and PGTA, pre-implantation testing. So yanni kuda it has improved, the advances have improved the success rates of IVF. So I think this is a perfect example I can take, because చాలా మంది they are like AI వల్ల జాబ్స్ పోతాయి అంటున్నారు, కానీ లేదు, AI వల్ల జాబ్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి ఈ వేలో చూస్తే. The success rate was 30, now it's 60. It can go to more. 80, 90, 100% using such technology. Not 100%. Not 100%. No. Okay. It can, because not only the embryo kada. Because I'm talking about the embryo. There are many other factors. Uterus chudali, the women health chudali. Right. So it's like a seed and soil. Embryo seed aithe, soil is the uterus, like that. So both compatible ga untene we can reach up to that. Probably up to 70% or 75% with all these techniques. That's honestly really it amuses me, but I'm very happy that you're opening up with such good conversation. And I wanted to ask, do you have any personalized మీ ఫ్యామిలీలోనే ఏదన్నా చూసారా? ఇది ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటున్నారా? ఇన్ఫర్టిలిటీ గానీ. ఓకే, because we are trying to normalize this as much as possible. అండ్ డెఫినెట్ గా వినరు జనాలు. ఇప్పుడు కూడా మేము చెప్పిన కదా, మా ఇంట్లో చెప్పిన కరెక్ట్ అనేది డెఫినెట్ గా చూసాం. ఫ్యామిలీలో, మా ఓన్ ఫ్యామిలీలో, అండ్ ఆల్సో వెరీ క్లోజ్ సర్కిల్లో చాలా మంది వస్తారు, చాలా మంది చేస్తాం. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒకటి నాకేంటి ఐ ఫీల్ బ్యాడ్ ఇస్, ఇప్పుడు ఒక కపుల్ హూస్ వెరీ క్లోజ్ టు మీ, వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్, లైక్ బిగ్ ప్రొఫైల్ అండ్ సోషల్, some what do you say, some big shot in Vizag. Okay, they have come to us and very multiple failures తో మనం అంత కష్టపడి ట్రీట్ చేసిన తర్వాత దే వుడ్ సే, బయటకు నన్ను పంపిస్తున్నప్పుడు మీరు ఐవీఎఫ్ చేశారని చెప్పొద్దు, న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ అని చెప్పండి అంటారు. సో దట్ ఈస్ వేర్ యూ ఫీల్, ఓ మై గాడ్, ఐ హావ్ డన్ సో మచ్ అండ్ నౌ దే సే ఓకే దే వాంట్ టు కన్సీవ్ న్యాచురల్, అంటే న్యాచురల్గా కన్సీవ్ అయ్యానని చెప్పమంటారు. ఎందుకంటే ఆ స్టిగ్మా ఇంకా ఉంది, మీరు ఐవీఎఫ్ చేయించుకున్నారా, అది ఇంకా ఉంది జనాల్లో. సో అందుకే ఎవరు మన దగ్గరికి వచ్చినా కూడా ఇట్స్ వెరీ కాన్ఫిడెన్షియల్.
I know, I see them in the parties, they know me, I know them, but we just stay calm. Nobody knows, and ఎవరికి తెలియదు వాళ్ళు IVF చేయించుకున్నట్టు. Even if they go talk to you, it's like You know, the problem అంతే అంతే అట్లా అని కాదు. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ట్విన్స్ వచ్చారు, ఇప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే నాకు ట్విన్స్ కావాలి, నాకు IVF చేయండి అని వస్తారు. ఇది కూడా ఇంకోటి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. ఎవ్రీబడి కమ్ టు మీ, మేడం నాకు ట్విన్స్ కావాలి. వన్ పర్సన్ హీ ఆల్రెడీ హ్యాస్ అ చైల్డ్ and he came to me and he said he wants IVF. Already baby ఉంది కదా, మీకు ఎందుకు IVF అంటే నాకు ట్విన్స్ కావాలి. IVF చేస్తే ట్విన్స్ పుడతారు, నాకు ఇద్దరు అమ్మాయిలు కావాలి, ట్విన్స్ కావాలి అని వస్తారు అట్లా. బట్ దట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. ఇప్పుడు మన IVFలో 2 embryos ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం యూట్రస్ లోకి, దాంట్లో ఓన్లీ 30% ఆఫ్ దెమ్ విల్ హ్యావ్ ట్విన్స్. మిగతా వాళ్ళకి ట్విన్స్ అవ్వరు. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఒకటి ఇంప్లాంట్ అవుతుంది, సింగిల్ ఎంబ్రియో సింగిల్ ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది. సో అందరికీ ట్విన్స్ రారు. IVF అంటే ట్విన్స్ కాదు. సో IVF అంటేనే ట్విన్స్ అనుకుంటారు అందరు. ఎవరికైనా న్యాచురల్గా ట్విన్స్ పుట్టినా మీరు IVF చేయించుకున్నారని అడుగుతారు. దట్ ఈస్ బికమ్ అ మిత్ నౌ, బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. యా, I think we got a lot of information for today. Okay. I mean, honestly, we did learn a lot. It's something Okay, nice. that I won't feel uncomfortable talking even to my parents after this sure. conversation. Yeah. And that's how I want these podcasts to be also. Mhm. On that note, thank you so much for Thank coming. you. We would love to have you once more here on our Sure. channel Sure. to talk more. More about Definitely, I would love to do a part 2. Definitely, whenever you are comfortable. Sure. Yeah. Sure. Thank you. so much. Thank you so much. My pleasure. Thank you.